we're talking about the sand casting process. So, we visited the simple industrial that produced component for fence with a sand casting technique. In this documentary, we see the industry seems pretty sufficient and simple for the production activity. There are many components that we saw for the fence. This because there are many customers demand, and also the customer can decide which shape that they want. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara di pabrik Bapak. Pertama-tama Pak, perkenalkan saya Arif Hadi Pak. Saya mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Andalas bersama teman-teman saya yang ingin tahu kelanjutan mengenai pabrik industri pelembung logam yang Bapak ampu sekarang. Nah, ini sangat menarik Pak, karena terdapat beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bapak. Nah, yang pertama itu bisakah Bapak itu menceritakan apa sih latar belakang Bapak mendirikan pabrik ini dan kenapa Bapak pilih pabrik ini untuk sebagai usaha Bapak? Ya, apa kita memang nggak ada usaha bergerak di sini. Cuman dilihat dari perkembangan tuh kayaknya di sini tuh nggak ada yang bikin kayak gitu deh. Oh iya. Jadi, peluangnya besar Pak ya? Nah, peluangnya besar. Nah, karena peluang besar, nah kita berambisi untuk berdiri di sini. Lihat peluang juga Pak ya? Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Saingan tuh nggak ada. Oh, saingannya nggak ada ya? Minim saingan. Oh gitu Pak. Terus apakah Bapak ini sebagai pendiri utamanya atau ada teman yang lain yang membantu mendirikan usaha Bapak? Kalau awal pertama kita pendiri utamanya, nggak ada tempat dari orang lain itu. Kenapa untuk masalah pengunjung atau pelanggan nih Pak? Biasanya mayoritas itu pengunjung Bapak itu dari golongan mana Pak? Biasanya sih dari bengkel-bengkel atau toko-toko, tapi lebih banyak dari bengkel. Oh, bengkel las gitu. Oh, untuk dijual kembali. Rata-rata dipakai langsung. Oh, dipakai langsung. Kalau untuk toko dijual kembali. Kalau dilihat nih Pak, sepertinya sedang sibuk. Kalau boleh tahu? Nah, inilah cara mencetak. Curang. Kalau boleh tahu berapa banyak karyawan Bapak sekarang Pak? Kalau karyawan sih sebenarnya kan mendukung lokasi sih ya, tempat itu nggak ada rezeki. Kalau sekarang cuma berapa orang. Oh, dari warga di sini. Rata-rata campuran, kita kan dari beberapa daerah aja gitu. Oh, ada istilahnya apa gitu. Oh, sudah Pak membuka peluang kerja juga ya. Terus Pak, untuk mendirikan usaha ini berapa sih modal yang Bapak habiskan Pak? Kalau modal awal sih nggak seberapa ya, cuma istilahnya kan tergantung niat kita gitu loh. Jadi dari konsumen sendiri kadang-kadang kan ngasih DP atau apa, oh, iya, bisa digunakan untuk putaran. Oh iya, dari DP juga untuk dimodalkan kembali. Nah, terus dari segi material apanya Pak? Bahan-bahan itu kalau apa saja? bahan karena kita di sini lama banyak di antara orang aja. Kalau dulu awal-awalnya kita mencari kan, sekarang itu kita di antara orang aja. Oh, orang itu yang mengantar, Bapak yang memproses. Iya. Oh, gitu. Jadi kapan kita butuh, telepon aja datang. Oh. Biasanya bahan itu kalau dilihat ini dari aluminium. Aluminium. Kemudian kalau proses manufaktur, proses produksi apa saja Pak yang ada di dalam? Atau boleh kita lihat secara langsung Pak? Boleh. Now we look at the process from this technique. The first step in the sand casting process is to create the mold for the casting. An expandable mold process, this step must be performed for each casting. A sand mold is performed by packing sand into each half of the mold. The sand is packed around the pattern, which is a replica of the external shape of the casting.
When the pattern is removed, the cavity that will form the casting remains. Once the mold has been made, it must be prepared for the molten metal to be poured. The surface of the mold cavity is first lubricated to facilitate the removal of the casting. Then, the cores are positioned and the mold halves are close and securely clamped together. It is essential that the mold halves remain securely closed to prevent the loss of any material. The next step is pouring. The molten metal is maintained at a set temperature in a furnace. After the mold has been clamped, the molten metal can be ladled from its holding container in the furnace and poured into the mold. Enough molten metal must be poured to fill the entire cavity and all channel in the mold. The filling time is very short in order to prevent early solidification of any one part of the metal. The next step is cooling. The molten metal that is poured into the mold will begin to cool and solidify once it enters the cavity. When the entire cavity is filled and the molten metal solidifies, the final shape of the casting is formed. The mold cannot be opened until the cooling time has elapsed. The desired cooling time can be estimated based upon the wall thickness of the casting and the temperature of the metal. Most of the possible defects that can occur are a result of the solidification process. If some of the molten metal cools too quickly, the part may exhibit shrinkage, cracks, or incomplete section. The next step is removal. After the predetermined solidification time has passed, the sun mold can simply be broken and the casting removed. This step is typically performed by a hammer and a chisel with a chiseling method. The next step is trimming. During cooling, the material from the channel in the mold solidifies attached to the part. This excess material must be trimmed from the casting either manually via cutting. The time required to trim the excess material can be estimated from the size of the casting envelope. A larger casting will require a longer trimming time. Scrap material that results from this trimming is either discarded or reused in the sand casting process. However, scrap material may need to be reconditioned to the proper chemical composition before it can combine with non-recycled material and reuse. After all that process has been finished, so we can assume for all that part has been assembled to create a complete fence, as we can see from the picture by using a welding process. Take a look. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami untuk menambah untuk memperkaya ilmu bagi kami. Kami berharap agar usaha yang Bapak jalani sekarang semakin maju dan semakin berkembang ke depannya. Terima kasih Pak ya. Well, that's all for now, and thank you guys for watching this video, and I hope this educational video can educate you very well, and I hope you guys will enjoy. Peace.